Hello students, today we are discussing about the straight lines. In that before video we are discussing about the slopes. What is the slope? What is the slope of x-axis, slope of y-axis? Any 2 points are given. What is the slope of the line? General equation of the straight line is given. What is the slope? That is we are discussing in the before video. బిఫోర్ వీడియోలో ఒకసారి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది ఏదైతే ఉంటుందో ఒకసారి చూసుకొని ఈ వీడియో చూడండి అమ్మా. దిస్ ఇస్ ద క్లాస్ 2 సెకండ్ క్లాస్ అనమాట. అది ఎందుకంటే ఆల్రెడీ కొంచెం బిఫోర్ కాన్సెప్ట్ తెలుసుంటే మీకు సబ్జెక్ట్ అనేది ఈజీగా అర్థమవుతుంది అనమాట. డైరెక్ట్ వీడియో తీసుకుంటే మళ్ళీ బేసిక్ ఐడియా ఉండదు కదా. సో అందుకోసం బిఫోర్ వీడియో ఒకసారి చూసుకొని ఇక్కడికి రండి. ఓకే, అప్పుడు నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్ అప్పుడు చాలా ఈజీగా ఉంటుందమ్మా. ఓకే, స్ట్రైట్ లైన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్. జనరల్గా 2-3 బిట్స్ అయితే కంపల్సరీ ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్, మెయిన్స్ కానీ ఎన్డీఏ కానీ ఎన్సెట్ కానీ ఏ ఎగ్జామ్స్ తీసుకున్నా కానీ ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ 2-3 బిట్స్ అయితే కంపల్సరీ వస్తాయమ్మా. 2-3 బిట్స్ కంపల్సరీ వస్తాయి. నెక్స్ట్ లెట్ us కంటిన్యూ ద స్లోప్. ఓకే, in that before video already I told that any two lines are parallel, slopes are equal. Slopes are equal. Any two lines parallel ఉంటే స్లోప్స్ కంపల్సరీ ఈక్వల్ ఉంటాయి. దేర్ ఇంక్లినేషన్స్ ఈక్వల్ ఉంటాయి అమ్మా. సో స్లోప్స్ ఈక్వల్ ఉంటాయి అనమాట. ఓకే, నౌ ఎనీ టూ, వాట్ అబౌట్ ద పర్పెండిక్యులర్ లైన్స్? ఎనీ టూ లైన్స్ ఆర్ పర్పెండిక్యులర్. వాట్ అబౌట్ ద స్లోప్స్? ఓకే, what about the slopes? If two non-vertical lines are perpendicular, if two non-vertical lines are perpendicular, product of their slopes is equal to -1. Is equal to -1. Okay, any two lines are perpendicular, two non-vertical lines are perpendicular, product of their slopes is equal to -1. Okay, two lines ma. This is x-axis, this is a y-axis. This is a straight line passing through origin. I am taking one more line. Perpendicular to this line. Now these two lines are perpendicular. Suppose this angle makes inclination theta is equal to 45 degrees is given. M1 is the slope of the first line and M2 is the slope of the second line. M1 comma M2 are the slopes of the two lines. First line slope is M1, second line slope is M2. Here I am taking theta equal to something inclination, that is a 45 degrees. Now what is the slope of this line? Already we are discussing about the inclination is given. Slope formula is M is equal to tan theta. M equal to tan theta. That implies M equal to tan 45 degrees. Tan 45 degrees is how much ma? 1. So here M1 is equal to, we get 1. Slope of the first line is we get 1. Okay, now come to the second line. This is the straight line. These two lines are perpendicular. What is the inclination of this line? Here this angle is 90 degrees. Why? Because these two lines are perpendicular. Here theta equal to 45 degrees. This angle between M1 and M2, these two lines angle is 90 degrees. 90 plus 45 is the inclination. Now inclination of the second line is, this is theta is equal to 90 plus 45. 90 plus 45 is 135 degrees. Now inclination of the second line is 135 degrees. I repeat one more time. This is the first line. This is the second line. These two lines are perpendicular. M1 is the slope of the first line and M2 is the slope of the second line. Okay. Here I am taking the inclination of the first line is 45 degrees. Here second line inclination is, we get 145. Why? Because here angle between these two lines is 90 degrees
Already we have 45. 90 plus 45. 90 plus 45 is 135 degrees. 90 plus 45 is 135 degrees. Okay. So inclination theta is equal to 135 degrees. Now what about the slope of the second line? What about the slope of the second line? Here also we are applying the same formula, that is tan theta. But theta equal to what, ma? 135 degrees. Tan 135. Tan 135 value is, what is your tan 135? 135 can be written as 90 plus 45. 90 plus 45. Tan 90 plus 45. 1 into 90. 1 into 90 is a odd. 1 is a odd number. Tan 1 into 90. Tan 90 plus 45 changes to cot 45. Cot 45 degrees. 90 plus 45. This is the second quadrant. In the second quadrant, tan is a negative. So we take cot minus cot 45. So therefore M2 equal to minus of cot 45 degrees is equal to 1 ma. So therefore we get M2 equal to 1. Therefore M2 is the slope of the line, that is equal to slope is minus 1. Okay. M1 is the slope of the first line, that is we get 1. M2 is the slope of the second line, that is we get minus 1. These two lines are perpendicular. Already we know that these two lines are perpendicular. What about the product of their slopes? M1 into M2. M1 into M2 is equal to 1 into minus 1. 1 into minus 1 is minus 1. Therefore, any two lines are perpendicular. Product of their slopes is equal to minus 1. Any two lines, here these two lines are perpendicular lines. Okay, two lines are perpendicular. Product of their slopes M1 into M2 equal to minus 1. This is about the perpendicularity. Here I am asking one question, ma. This is x-axis, this is y-axis. Already we know that slope of x-axis is, that is M1 equal to 0. M1 is the slope of x-axis. Here I am taking the M2 is the slope of y-axis. Slope of y-axis is undefined. M1 is the slope of x-axis and M2 is the slope of y-axis. Slope of x-axis is 0. Slope of y-axis is undefined. Already manaku telusamma. Just that pettukunnam. Now take the multiplication M1 into M2. M1 into M2 is equal to 0 into infinite. 0 into something. 0 into something is 0. 0 into something is 0. Why this product is not equal to minus 1? Actually, we already know that these two lines are perpendicular. X-axis and y-axis are perpendicular. Here I am taking the condition, any two lines are perpendicular, two non-vertical lines are perpendicular, product of their slopes is equal to minus 1 అని చెప్పాం. మరి ఎందుకు ఇక్కడ M1 into M2 equal to minus 1 రావట్లేదు? X-axis, y-axis perpendicular ఉన్నాయి. X-axis, y-axis perpendicular ఉన్నాయమ్మా. అవును కదా? తెలుసు కదా, యాంగిల్ బిట్వీన్ x-axis and y-axis is always 90 degrees. తెలుసు కదా? These two lines are perpendicular. Slope of x-axis is 0. Slope of y-axis is undefined. When we take the multiplication 0 into infinite is we get the 0 only. Why we not get is equal to minus 1 ఎందుకు రాలేదమ్మా? Why we don't get M1 into M2 equal to minus 1? M1 into M2 equal to minus 1 ఎందుకు రాలేదు చెప్తారా? ఒకసారి నాకు ఇది మెసేజ్ పెట్టండి. ఈ వీడియో నేను చేస్తాను, లాస్ట్లో చెప్తాను. ఈ వీడియో ఎండ్ వరకు ఆలోచించండి. ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్, why this product is not equal to minus 1. Slope of x-axis is 0. Slope of y-axis is undefined. When we take the multiplication, here we get the 0. Why we don't get minus 1? Minus 1 అనేది ఎందుకు రాలేదు? అది ఒకసారి నాకు మెసేజ్ పెట్టండి వాట్సాప్లో. వాట్సాప్ కదమ్మా, సారీ, గ్రూప్లో పెట్టండి. ఎందుకంటే ఒకసారి ఆలోచించండి, కొంచెం సేపు ఏంటి అనేది కాన్సెప్ట్ ఆలోచించండి. ఇది చెప్తానమ్మా, సొల్యూషన్ చెప్తాను. మళ్ళీ ఇది వ్యూస్ పెంచుకోవడానికి లేకపోతే అన్నట్టు కాదమ్మా. ఎందుకంటే మీకు కొంచెం సేపు ఆలోచిస్తారు, సబ్జెక్ట్ ఏంటి అనేది కొంచెం ఐడియా వస్తుంది కదా, అందుకోసం చెప్తున్నాను. వై వి డోంట్ టేక్ దిస్ ప్రోడక్ట్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు minus 1. వీడియో ఎండ్లో చెప్తాను, ఓకేనా? ఓకే, నెక్స్ట్
Next, if two non-vertical lines are perpendicular, product of their slopes is equal to -1 ma. Okay, this is clear. Okay, next come to the equations. Next come to the equation. What is equation? What is equation? Any expression equal to 0. Any expression equal to 0, then expression becomes equation. Suppose ax plus by plus c. This is expression only, not equation. Whether it is equal to 0, this expression becomes equation. This expression becomes equation. Okay. Now come to the equations. There are the different equations of the straight lines. There are the different equations of the straight lines. Let us discuss about that equations. Now, what is the equation of x-axis? What is the equation of y-axis? What is the equation of x-axis? What is the equation of y-axis? Equation of x-axis is equal to what? Next question. Equation of y-axis is equal to what? Okay. What is the equation of x-axis? What is the equation of y-axis? Here also let us take the coordinate system. Coordinate system. This is x-axis. This is the y-axis. X-axis, y-axis. Let us take the points on the x-axis. Let us take the points on x-axis. This point is 0, 0. Suppose this is a 1 unit. We take this point 1, 0, 2, 0, 3, 0. This is a negative of x-axis. So we take like this, -1, 0, -2, 0, like this. Yes. Here we are observing one point. In each y coordinate is what, ma? Each y coordinate is 0. Y coordinate is 0 means y equal to 0. Y equal to 0. Y coordinate is 0. Each y coordinate is 0 means y equal to 0. Therefore, equation of x-axis is y equal to 0. Okay. Similarly, equation of y-axis is. Now let us take the points on the y-axis. This is origin 0, 0. This point is 0, 1, 0, 2, 0, 3, like this. Negative of y-axis 0, -1, 0, -2, 0, -3, like this. Yes. Here we are observing one point. Each x coordinate is 0. Each x coordinate is 0. On y-axis, each x coordinate is 0. Therefore, equation of y-axis is x equal to 0. Equation of y-axis is x equal to 0. Okay, similarly, actually equation of x-axis is y equal to 0. Similarly, we get the equation of y-axis, that is equal to x equal to 0. Okay, equation of y-axis is x equal to 0. Equation of x-axis is y equal to 0. Y-axis is x equal to, x-axis is y equal to. Okay. Why? Because each y coordinate is 0. Each y coordinate is 0 on x-axis. Each y coordinate is 0 on x-axis. Here, each x coordinate is 0 on y-axis. So, here x equal to 0. This is a y equal to 0. Okay, na? Em ledamma. X coordinate paina points iskunte 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0 la untundi kada. Y coordinates ela unnai? Y coordinates 0 unnai. Y coordinates 0 means y equal to 0. That is the equation of x-axis. Ikkada తీసుకుంటే y-axis తీసుకుంటే 0, 0, 0, 1, 0, 2. Negative of y-axis is 0, -1, 0, -2, 0, -3, like this. Each x coordinate ఎలా ఉన్నాయి? X coordinate 0, 0, 0, 0. So x equal to 0. That is the equation of y-axis. Okay. Equation of x-axis is y equal to 0. Equation of y-axis is x equal to 0. Okay. Equation of x-axis is y equal to 0. Equation of y-axis is x equal to 0. Now, equation of any line parallel to x-axis is what? What is the equation of any line parallel to x-axis? This is a line parallel to x-axis. This is a line parallel to x-axis and passing through the point something point x1 by 1 is given. Passing through the point something point x1 by 1 is given. Now equation of this line is y is equal to what we have in that point? y1. Y equal to y1. Therefore, equation of any line
parallel to x-axis and passing through the point x1, y1 is, y equal to y1. Similarly, equation of any line parallel to y-axis, y-axis and passing through the point x1, y1 is given. Then x is equal to what we have the passing point? x1. Therefore, equation of any line parallel to y-axis passing through x1, y1 is x is equal to x1. Okay. Now it's clear, ma? Next point, equation of any line parallel to x-axis and passing through the point x1 comma y1 is what? The equation of any line parallel to x-axis is in the form of y equal to something. Y equal to what we have in the point? Y equal to y1. Y equal to what we have the point in the point? y1. Therefore, y equal to y1 is the line parallel to x-axis and passing through the point x1, y1. Similarly, equation of any line parallel to y-axis and passing through the point x1 comma y1 is any line parallel to y-axis. Any line parallel to y-axis is in the form of x equal to something. X is equal to what we have in this point? x1. Therefore, equation of any line parallel to y-axis and passing through x1, y1 is x is equal to x1. Very important formulas, very important concept also. Next, ఇప్పుడు my problem. Sorry, ఈ concept కి. If two non-vertical lines are perpendicular, product of their slopes is equal to -1 అని చెప్పాం కదా. అది కండిషన్ కరెక్ట్ కాదేమో, మీరు ఎలా చెప్పారు కదా అనుకోవచ్చు కదా, కానీ కరెక్టేనమ్మా. ఎనీ టూ నాన్ వర్టికల్ లైన్స్ ఆర్ పర్పెండిక్యులర్. This is x-axis, this is the y-axis. This is x-axis, y-axis. Slope of x-axis is m1 equal to 0. Slope of y-axis is m2 equal to 0. Why this product is not equal to -1? ఎందుకు అవుతుందో చెప్తారా? These are vertical lines ma. Here y-axis is a vertical line. Here I am taking non-vertical lines are perpendicular. Here one vertical line is there. That is y-axis. One vertical line is there. That is the y-axis. Y-axis vertical line kada. ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నాం కాన్సెప్ట్ లో నాన్ వర్టికల్ లైన్స్ అయితేనే ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ దేర్ స్లోప్స్ -1 వస్తుంది. Here one vertical line is there. What is that? That is the y-axis. Y-axis is a vertical line. So this product is not equal to m1 into m2 is not equal to -1 here. Okay. Here one vertical line is there. That is the y-axis. Y-axis vertical line ఉంది కాబట్టి మనకి ఏంటి ప్రొడక్ట్ నాట్ ఈక్వల్ టు -1 వచ్చిందమ్మా. కాన్సెప్ట్ కరెక్టే. ఎనీ టూ లైన్స్ ఆర్ పర్పెండిక్యులర్, ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ దేర్ స్లోప్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1. ఓకే. నెక్స్ట్ వన్ మోర్ పాయింట్ మా. One more point, important point. If m is the slope of a line, perpendicular line slope is -1 by m. If m is the slope of a line, one line slope is m, then perpendicular line slope is -1 by m. Suppose m1 into m2.
is equal to minus 1. Already we know that. M1 is the slope of a line. Perpendicular line slope is minus 1 by M2. Okay. Otherwise we take like this also. M2 equal to minus 1 by M1. Okay. M is the slope of a line. Perpendicular line slope is we take it as minus 1 by M. Minus 1 by M. Here I am giving one example. No? Suppose. And any line slope. Suppose M is equal to 2 by 3 is given. Slope M is equal to 2 by 3 is given. Any line slope something they are given 2 by 3. What is the perpendicular line slope? Perpendicular line slope equal to minus 1 by M. That is minus 1 by 2 by 3. 2 by 3 reciprocal is 3 by 2. 3 by 2. Directly we take it as, take the reciprocal. 2 by 3 reciprocal is 3 by 2. 3 by 2. When we have a plus, we take the minus. When we have a minus, we take the plus. Direct gaina this is question. M is the slope of a line. Perpendicular line slope is minus 1 by M. Minus 1 by M. M is equal to 2 by 3. Substitute here, take the reciprocal. That is we get minus 3 by 2. Okay. Very important concepts. Next, actually different equations of the straight lines chala unnai. Next, 2-point form, slope intercept form. అవి కూడా ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ ద స్ట్రైట్ లైన్స్ ఇంకా ఉన్నాయమ్మా. ఇప్పటికే చాలా లెంగ్తీ అయింది వీడియో. నెక్స్ట్ ఇప్పుడే వేరే వీడియో పెడతాను, ఇంతవరకు చూసుకో. ఓకేనా? అలాగే మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కానీ నాకు మెసేజ్ పెట్టండి అమ్మా. ఇది మళ్ళీ ఏమనుకోవద్దు ఇట్లా చెప్పారని, మీకు కొంచెం సేపు ఆలోచిస్తారని చెప్పి ఆ కాన్సెప్ట్ గురించి లాస్ట్లో మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. అంతేగాని లాస్ట్ వరకు నా వీడియో చూడాలని ఎలాంటి ట్రిక్స్ ఏం లేవమ్మా. జస్ట్ అట్లా పెట్టాను, చూసుకోండి. అలాగే మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కానీ నాకు మెసేజ్ పెట్టండి, ఖచ్చితంగా రిప్లై ఇస్తాను. అలాగే ఇంకొకటి ఏంటంటే, వీడియోస్ చూసిన వాళ్ళు మీకు అవసరం ఉంటే, ఓకే, ప్రీవియస్ వీడియోస్లో కూడా కొన్ని వీడియోస్ పెట్టున్నాను కదా, వీడియోస్ పెట్టున్నాను చూడండి. మీకు అవసరం ఉంది, ఖచ్చితంగా నాకు యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది కదా, ప్రెస్ చేస్తే కనుక మీకు ఫర్దర్ నోటిఫికేషన్స్ ఏమన్నా ఉన్నా కూడా మీకు క్లాసెస్ మిస్ అవ్వకుండా ఉంటారమ్మా. యాక్చువల్గా నేను ఇవి క్లాసెస్ కూడా కాంపిటేటివ్ వైజ్ ఐపీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా చెప్తాను, చూసుకోండి. మీకు చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది, ఖచ్చితంగా యూస్ఫుల్ అవుతుంది. చూస్తే మీకు యూజ్ అనుకుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ వీడియో డిఫరెంట్ ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ ద స్ట్రైట్ లైన్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే అమ్మా. ఈ గురించి మనకి మళ్ళీ ఏమనుకోవద్దురా, నెగిటివ్గా అనుకోవద్దు, జస్ట్ కొంచెం సేపు థింక్ చేస్తారని చెప్పి నేను అది లాస్ట్ వరకు కంటిన్యూ చేసుకుంటూ వచ్చానమ్మా. లాస్ట్లో మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ అమ్మా.